Okay, back వచ్చేసే రంజిత్. So previous sessions we have discussed about the asset transfer. Okay, so asset transfer anta clear ga అయిపోయింది కదా. So asset transfer anta అయిపోయిన తర్వాత then next what is the next process here? Retirement of asset. నువ్వు ఒక అంటే ఒక కస్టమర్ కి సేల్ చేస్తున్నావు కాబట్టి సో మనకి రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ అసెట్ అనేది క్లియర్ గా రావాలా లేదా? సో రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ అసెట్ అనేది క్లియర్ గా రావాలి అని అంటే సో వీ విల్ హ్యావ్ వన్ నావిగేషన్ పాత్. ఎస్ఏపి ఈజీ యాక్సెస్ లోనే ఒక నావిగేషన్ పాత్ ఉంది, దాంట్లోకి వెళ్ళి చేద్దాము. ఓకే, యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్, నాట్ ద ట్రాన్సాక్షన్, ఇట్ ఈస్ అకౌంటింగ్. ఇక్కడే ఎస్ఏపి ఈజీ యాక్సెస్, బ్యాక్ వచ్చేసి ఈజీ యాక్సెస్ ఎండ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంది కదా. ఎస్, ఇక్కడే అకౌంటింగ్ లోకి వెళ్ళు, ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ వెళ్ళు, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఉంది కదా దాంట్లోకి వెళ్ళు, అండ్ పోస్టింగ్ ఉంది కదా, పోస్టింగ్ అండ్ రిటైర్మెంట్ ఉంది కదా, రిటైర్మెంట్ అండ్ రిటైర్మెంట్ విత్ రెవెన్యూ ఉంది కదా, రిటైర్మెంట్ విత్ రెవెన్యూ. అండ్ ఇక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ విత్ కస్టమర్ అని ఉంది కదా రంజిత్, F-92. ఎస్, విత్ వెండోరా ఇదేనా? ఓకే, ఫర్ దిస్ ఆల్సో వి విల్ హావ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్. ఒకసారి /n ఇచ్చేసి బయటకు వచ్చేసి F-92 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ లోకి వెళ్ళిపో. F-92 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ లోకి వెళ్ళిపో. సేమా? ఓకే, హియర్ యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ ద పోస్టింగ్ డేట్ కూడా ఇచ్చి, డాక్యుమెంట్ డేట్ ఇచ్చేసి, ఫస్ట్ చెప్తాను, రెఫరెన్స్ ఇచ్చేసి, ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ హెడెడ్ టెక్స్ట్ లో రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ అసెట్ ఇచ్చేసి, డాక్యుమెంట్ హెడెడ్ టెక్స్ట్ లో రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ అసెట్ ఇచ్చేసిన తర్వాత కింద అకౌంట్ ఉంది కదా రంజిత్, కింద అకౌంట్ లో కస్టమర్ అకౌంట్ తీసుకో. అంటే FI టు SD ఇంటిగ్రేషన్ చేసింది తీసుకోకు, మామూలు కస్టమర్ తీసుకో, నార్మల్ కస్టమర్. Sure. Then click on the enter, Ranjit. Number range 21 is missing. 21 is missing. Okay, దాన్ని సాల్వ్ చేసేసి FBN1 లోకి వెళ్ళు డైరెక్ట్గా. సరిపోద్ది ఇది, సరిపోద్ది. క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్, గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్. ఒకసారి బ్యాక్ వచ్చేసి ఆ స్క్రీన్లోకి వచ్చేసి ఏం లేదు, క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్ రంజిత్, నో ఇష్యూ. ఓకే రంజిత్, ఇప్పుడు ఎంత రిటైర్మెంట్ చేద్దాము? ఒక 25,000 రిటైర్మెంట్ చేద్దామా? చూద్దాం అసలు ఎలా వస్తుంది అనేది క్లియర్ కట్. 25,000 ఇచ్చేసి చూద్దాం ఏమవుతుందో. టెక్స్ట్లోకి వచ్చేసి కింద టెక్స్ట్ రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ అసెట్, రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ అసెట్ కింద పోస్టింగ్ కి వచ్చేసి రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ అసెట్ కదా, ఒకసారి డ్రాప్ డౌన్ చేయి రంజిత్. వి విల్ సీ. పోస్టింగ్ కి కిందికి రా, కొంచెం కిందికి రా. ఎస్, ఇక్కడ క్రెడిట్ ఎంట్రీ 50 తీసుకున్నాం, ఇష్యూ క్రెడిట్ ఎంట్రీ తీసుకున్నాం 50 ఉంది కదా.
తీసుకో. ఇక్కడ అకౌంట్ వచ్చేసి అకౌంట్ తీసుకుని రంజిత్. రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ అసెట్ తీసుకో. రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ అసెట్ ఉందా, మనం క్రియేట్ చేసామా, లేకపోతే క్రియేట్ చేద్దాం. ఐ థింక్ చేయలేదన్నా. కాదు చేసాము. కిందికి రా. రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ అసెట్ చేయలేదా? స్క్రాపింగ్ అండ్ మెషినరీ అకౌంట్ చేసాము. అసెట్ రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ అసెట్ చేసామనుకుంటా రంజిత్. ఒక చూద్దామన్నా FS00లో. No. You can just go to the transaction code FS00. నెక్స్ట్ స్క్రీన్ తీసేసుకొని FS00లోకి వెళ్ళి /n FS00. ఇది ఓపెన్ చేయి. రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ అసెట్ ఉందా లే? కరెంట్ అసెట్స్ ఓపెన్ చేయి. లేదు కదన్నా. ఇట్స్ రిటైర్మెంట్ ఓపెన్ చేయి. I think so. And in the tick mark retirement of asset. Okay. Okay, Panchi. So what we do is you can just come back to the this one, this screen, F-92 screen. అసెట్ ని సేల్ చేస్తాం కదా, ఈ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ ఇద్దాం. అసెట్ ని సేల్ అవుతుంది కదా, సేల్ ఆఫ్ అసెట్ ఇద్దాం. దాన్ని రిటైర్మెంట్ కదా, నో ఇష్యూ. యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ ద సేల్ ఆఫ్ అసెట్ హియర్. Here you can just give the sale of asset account. Okay, no issue. Click on the enter. Click on the enter. Yes. Ikkada 25,000, and here in the text only. In the text only, you can just give retirement of asset. Retirement of asset. ఒక్క నిమిషం ఆగు రంజిత్. ఇక్కడ అసెట్ రిటైర్మెంట్ మీద క్లిక్ చేయి, చెప్తాను. ఎస్, క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్. ఇక్కడ అసెట్ వచ్చేసి అసెట్ ఓపెన్ చేసుకో. ఫస్ట్ తీసుకో, ఏదైనా తీసుకో. సబ్ నెంబర్లో 1 తీసుకో, ఓపెన్ చేయి. సబ్ నెంబర్ కూడా యూ కెన్ జస్ట్ ఓపెన్ దట్ వన్. సబ్ నెంబర్ కింద, అది కాదు, కింద సబ్ నెంబర్ ఉంది కదా, యూ కెన్ జస్ట్ ఓపెన్ ద సబ్ నెంబర్. ఎస్. అండ్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ, ఎస్, సబ్ నెంబర్ తీసేసుకో. 1, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ 1. ఎస్. అండ్ here give the asset value date. Asset value date ఇచ్చేసి 22/04/2022. Okay, 22/04/2022. And అమౌంట్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాం అనుకుంటా కదా రంజిత్. అవసరం లేదా మరి ఇక్కడ? ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాం అనుకుంటా, ఐ థింక్ సో. ఇచ్చేసాం, 25,000 ఇచ్చాము. బట్ ఇక్కడ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదా అంటున్నాను. ఇక్కడ అవసరం లేదులే. ఇక్కడ కింద కంప్లీట్ రిటైర్మెంట్ ఉంది కదా, యూ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది కంప్లీట్ రిటైర్మెంట్. అండ్ హియర్ యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద కంటిన్యూ ఆప్షన్. అసెట్ రిటైర్మెంట్ అయిపోయింది కదా. ఓకే, రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ అసెట్ టెక్స్ట్ కాలంలో రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ అసెట్ ఇచ్చేసాం కదా, నో ఇష్యూ. And then you can just go to the simulate option, document simulate option loki velpo Ranjit. Yes, చూసావా రంజిత్? ఇదిగో నీకు నాకు తెలిసి కస్టమర్ కి ఐ థింక్ సో అదే పేమెంట్ టర్మ్స్ కి సంబంధించిన ఇన్స్టాల్మెంట్ పేమెంట్ టర్మ్స్ కూడా ఉందనుకుంటా. ఓకే, ఇదంతా అవుతుంది రంజిత్. ఎస్, అసెట్ రిటైర్మెంట్ సేల్.
40,000 అనేది రిటైర్మెంట్ సేల్ చేస్తున్నప్పుడు లాస్ ఆన్ సేల్ ఎంత వస్తుంది రంజిత్? లాస్ ఆన్ సేల్ 15,000. ఎస్ 15,000 అనేది లాస్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో అది కూడా లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ అన్ని ఇచ్చేసాము. ఇక్కడ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ అకౌంటింగ్ దీన్ని కరెక్ట్ ఐటమ్స్ అంటుంది. ఒకసారి దాన్ని క్లిక్ చేయి, రంజిత్. ఎస్, కరెక్ట్ ఐటమ్స్ కరెక్టే కదా ఇచ్చింది? అవును. రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ అసెట్ కరెక్ట్ ఐటమ్స్ అంటున్నాడు కదా. ఎక్కడ వచ్చిందన్న కరెక్ట్ ఐటమ్స్ అని? ఓకే, ఇప్పుడేం లేదు, అంత కరెక్ట్గానే ఉంది, నో ఇష్యూ. ఎస్ రంజిత్, సిమ్యులేట్ చేసేసాము. ఒకసారి ఎంట్రీస్ మొత్తం చెప్పు. రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ అసెట్కి సంబంధించిన ఈ ఎంట్రీ, సరే నో ఇష్యూ, మనం సేవ్ చేసి చూద్దాము. యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. పైన డాక్యుమెంట్ డిస్ప్లే ఆప్షన్లోకి వెళ్ళు. దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేసి, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని టైప్లో పేస్ట్ చేసేసి, నో ఇష్యూ. అసెట్ని రిటైర్మెంట్ చేస్తున్నాం రంజిత్. ఎంత రిటైర్మెంట్ చేసాము? 25,000 చేసాము. అంటే 40,000 నేను చేయలేదు. ఎందుకు చేయలేదు అంటే నీకు లాస్ చూపించడానికి చేయలేదు. ఓకే, సో ఇక్కడ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 15,000 వచ్చిందనమాట. ఓకే, so for this also I will going to show you exact details on this one. You can just go to the transaction code /n AW01N. Okay, you can just go to the transaction code AW01N. You can just see the retirement of asset. ఎంత అవుతుంది రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ అసెట్స్? ఎస్ 25,000 అని రిటైర్మెంట్ అవుతుంది. లాస్ ఎంత వస్తుంది రంజిత్ మనకి? 15,000. ఒకసారి కొంచెం పైకి వెళ్ళు. ఓకే, నో ఇష్యూ. రిటైర్మెంట్ చేసేసాము, అసెట్ రిటైర్మెంట్ అయిపోయింది. పోస్టల్ వాల్యూస్లోకి వెళ్ళు. ఓకే, కంపారిజన్స్లోకి వెళ్ళు. కంపారిజన్స్, రిటైర్మెంట్ చేసేసాం కదా ఆల్రెడీ. ఓకే, నో ఇష్యూ. ప్లాన్డ్ వాల్యూస్లోకి వెళ్ళు రంజిత్. ప్లాన్డ్ వాల్యూస్, ప్లాన్ వాల్యూస్లోకి వెళ్ళు. ప్లాన్ వాల్యూస్ ఇక్కడ రిటైర్మెంట్ చేసేసాము, 25,000 రిటైర్మెంట్ చేసేసాము. సో ఇంకా లాస్ అనేది 15,000 వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నో ఇష్యూ. నేను జస్ట్ నీకు లాస్ కోసం చూపించాను రంజిత్, ఓకేనా? ఓకే. So tomorrow session we will going to discuss about the what is that one? Scrap of asset. Okay, yeah. Scrap of asset కూడా చూపిస్తాను నీకు. దెన్ నెక్స్ట్ నార్మల్గా డిప్రిసియేషన్ రన్ అనేది నీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను. యూ డోంట్ వరీ.